da yawa yanzu za ku ga ana amfani da AI wajen creating faceless videos haka, musamman ma a social media irin su YouTube, Facebook, TikTok da sauransu. Kuma wayannan AI videos ko kuma faceless videos ana amfani da su sosai wajen generating incomes, musamman a wajen monetization da sauransu. Insha Allah a wannan bidiyon za mu bi step by step, za mu ga yadda za mu yi amfani da wasu AI websites, za mu yi generating video tun daga matakin farko. Maka generating video din mu ga yadda za mu yi editing din shi kuma mu fito da shi mai amfani da shi a social media. So ku biyo mu a bidiyon domin ku ga yadda za mu yi generating. Sannan kuma idan kana da waya za ka yi amfani da wayanka, ba dole sai da computer ba. Za mu yi amfani da computer wajen generating wannan video din ko kuma wajen yin wannan tutorials din. So idan kana da waya za ka yi amfani da waya ka bi step by step domin ganin yadda za mu yi generating wannan videos din. Yawwa, yanzu za mu yi amfani da website kusan 3 ko kuma guda 4 wanda da su za mu yi amfani wajen creating irin wannan bidiyoyin. Da farko ka tabbata da ma kana da email address ɗinka wanda da shi za ka yi amfani da irin wannan website ɗin domin ka samu kai login ko kuma sign up. Website na farko shine za mu yi amfani da ChatGPT wanda shine zai haɗa mana content ɗin da muke bukata. Musamman zai ba mu content ideas, zai ba mu script ɗin, sannan zai ba mu voice over da za mu yi amfani da shi domin mu fitar da kotun da komai kusan 100% komai a nan, ko 80% da AI za mu yi. Abinda za mu yi wanda ba AI bane bai fi margin video ɗin ba da sauransu. So yanzu idan muka je ChatGPT, na yi bashi ya min generating content akan Mount Everest. Mount Everest shine mountain ko kuma dutsen da ya fi kowanne girma a duniya. So kun ga already gashi nan na bashi, sai nake faɗa masa zan amfani da shi a prompt da na rubuta masa, zan amfani da shi a cikin Google Flow ne ya bani scene by scene abinda nake so. So ya bani kowane footage ga abinda za. ChatGPT already ya riga da ya min generating wannan Mount Everest content akan Mount Everest din gashi yana faɗa mu. So still dai sai na zo ƙasa na ƙara bashi ce min ina son bidiyo na ya zamana 50 seconds ne, kuma ya bani prompt da zan amfani da shi a kowane scene wanda zan yi amfani da prompt wajen generating sound da sauransu, voice over. Still sai ChatGPT ya ƙara bani wannan prompt din gashi. So sai ƙara bani yake ce min gashi zan iya using wannan ga prompt din da zan amfani da shi. So ga voice over kuma wannan shine voice over. So yanzu abin da zan shine zan fara copying wannan prompt din, misali sai Ctrl C in copying. Already kun ga ya haɗa min kowane scene 1, scene 2, scene 3, 4 and 5, kuma ga kowane scene da mintunan da zan iya saka shi. So after that sai na zo nake cewa GPT ina so ya bani voice over din da, sorry duk da ma na typing error anan, voice over din da zan amfani da shi a 11 labs domin fara generating voice na. Yanzu ga voice over ya bani gabaki daya. So in kuma muka duba ga high above the cloud, so in muka dawo scene 1 za ku ga shine, za ku ga scene 1 dole kun gan shi shine nan gon gashi ya riga da ya nuna min. So yanzu abin da zan fara yi, zan je website da zan fara create wannan video footage. So website da za mu yi amfani da shi, za mu yi amfani da Flow, ko ka je Google Flow. Idan muka zo kai searching Flow haka, Google Flow idan ka shiga na farkon nan shi za ka shiga. So idan ka shiga cikin Google Flow haka zai baka dama kai sign in ne, akwai wanda ya sa maka create flow. Idan ka shiga, so idan da email ɗinka ne, ni already ina da account da su, na farko kun ga na mai wasu ayyuka a ƙasa. So a sample sun wasu project da na yi a baya, za ku ga a nan gun za ku yi sign in, za su ba ku credit ne. Idan suka ba ku credit ɗin, duk video da aka create yawanci 20 credit ne. So ni da na ma yi using wannan credit yanzu a wannan account na bai biyan kaɗan ne ya rage ba. So abinda za mu yi shine za mu zo mu creating bidiyon da wannan ya ba mu, ChatGPT ya ba mu, sai na san zo new project. Dan na zo already kai copying wannan prompt din naka daga ChatGPT, sai zo nan gun da aka ce in paste, sai dan na paste. Gashi na riga na dan na pasting wannan prompt din da ChatGPT ya bani. Idan na pasting sai yanzu nan gun, a nan gun zan selecting video, misali nan gun gashi zan settings, sai in ce a wannan size nake son, a landscape a kwance nake son bidiyon ya kasance ko kuma a tsayi. So a ni a waya tunda social media video ne da sauransu, so ina son sha 9:6 6:16 a portrait kenan. Sai object per prompt din me nake so, video nawa nake so mun generating da wannan prompt din, zan gaya masa guda ɗaya nake bukata. So in ba haka ba, duk video ɗaya da zaka generating suna ɗaukan credit, credit da su baka suna ɗaukan credit 20. So in nace zan generating credit guda 4, kun ga kusan 80 kenan, credit kusan 80. So guda ɗaya nake so. So idan na yi zan ce kun ga ya fara min cewa idan duk bidiyo ɗaya yana ɗaukan 20 credit. Yanzu kawai sai in danna nan gun, sai in danna generate in tura. So automatic za ku ga ya fara min, kun ga credit ina sura credit 20 na ma yi kusan cinye dukkan credit ina sura guda 20. Bai fi samu damar creating video ba ma da shi, sai na ƙara renewing. So yanzu
dole sai dai ku yaƙuri a mu ɗan yi sharp mu yi amfani da footage speed da sauransu ko most footage and sai mu download. So yanzu gashi already ina da credit guda 20 raguwa, kuma dama kenan 40 ne da ni raguwa. So an ɗebi 20 na wannan bidiyon da ake creating, yanzu sura 20. So zan jira yi min kafin ya gama min creating sai in dawo ChatGPT. Akwai voice over na kai wanda zan yi amfani da shi, wannan voice over script ne, sai in yi copy wannan voice over. Yanzu misali sai in zo daga nan sai in copy, dan na copy yawwa gashi zan iya daga nan go bari in copy. So idan na copy haka sai in tafi in buɗe new tab in je 11 labs. Shi wannan 11 labs ɗin wani website ne da ake amfani da shi wajen sa voice over. Da kun ka ɗauko rubutunka an ka shiga cikin 11 labs sai ka zo gun da ka sa sign up haka. Idan ka shiga gun sign up sai shi ma kai amfani da email ɗinka. Shi ma do ana biyan kuɗi, amma kuma suna iya baka dama kai creating, kamar su ma suna baka trial ne, suna iya baka dama kai creating duk wani voice over da kake so ko text to voice da kake bukata, kusan a free za su baka dama. So yanzu zan zo ga wanda aka sa text to speech sai in clicking gun. Na clicking text to speech sai zo in pasting wannan a nan gun, sai zo in pasting wannan. Dan na pasting ga nan gun ya bani dama mutum nawa nake so, misali wannan murya nake so. Muryoyi ne kala wanda zan iya samu. Akwai Adam, akwai gasnan Brian, Bill, Ellis, Charlie da sauransu. So zan zaba don nake so. Bari amfani da Adam tunda na dan fi jin an fa amfani da Adam kuma ni ya fi mun, na fi son shi. So a nan za ka saita wani yanayin speed ɗin kake so, ake saita ya stability ɗin kake so da waye, amma duka ba su a default ɗin. So yanzu tun da voice over na nake bukata zan zo gun da aka sa generate speech, sai dan na generate speech. Zan jira shi ya gama. Dan ya gama zan yi download. High above clouds in the heart of the Himalayas stands now 10,000 da ina da 10,000 the tallest mountain on ban earth, san cewa rising 8,848 meters above sea level. It sits proudly between Nepal and Tibet. yanzu kaga da 10,000. In 1953, Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay made history as the first to reach the Yanzu summit. speech ina ya gama generate. Climbing Everest is a Yana running gashi ya go minti seconds 49. So ga gun da aka sa download nan, download. Sai dan na download za ku ga ya fara min downloading speech ina zai tafi min cikin computer na. Yanzu kun ga gashi yana min download anan, automatic ya gama min download. So na gama da 11 labs, na generating speech ina already ina da shi. So sai in koma Google Flow. In na Google Flow, in na Google Flow shi ma na san ya gama min. So yanzu ga Mount Everest ina ya riga da ya min. In play za ku ga ya bani, yawanci Google Flow bai fiye baka video 10 seconds ko 8 seconds ba, baya wuce wannan. So in na play naka, so kun ga mount ya ce ya bani shi, zan yi zuwa in yi downloading din shi haka. Ga gun download anan sai in downloading. Idan na original size 720 da na yi downloading na shi ma ya riga da ya zo min. Yanzu na haɗa kusan materials 2 ko 3. So next abu shine zan iya zuwa in ina son akwai irin background sound, zan iya ƙara kai download, in iya generating wani image. Yanzu misali scene 1, bari in duba sai in tafi scene 2. Yawwa, so scene 2 ya bani map animation showing Nepal, wane ne, sai in copy na shi ma sai in tawo Google Flow in ƙara pasting wannan, sai in tafi to na san yanzu kun ga za su ƙara ɗaukar mun. Kun ga yanzu na cinye gaba ɗaya credit ina. So yanzu dole sai na ƙara yin subscribing. So yanzu zan zo nan in jira in ga, baya ɗaukar lokaci shi Flow kafin ya ma generating wannan bidiyo ɗin. Yanzu ya min generating, na san cewa na haɗa videos ina, to sai dai mu amfani da wasu videos a baya wanda ne generating a cikin shi Flow ɗin sai mu imagine, saboda ba zan samu damar generating misali scene 3, scene 4, 5 and 6 ba, daga 7 ma. Sai dai amfani da wasu footage ɗin wannan. Yanzu na jira zai gama min generating. So amma kafin mai gama min generating akwai wannan website ɗin Suno. Wannan website ɗin sunansa Suno AI website wanda za ka iya making sound da shi, misali background sound da sauransu. Lokacin ka duba videos ɗin da ake generating da AI haka ko kuma video akwai background sound. So wasu background sound din suna da copyright, musamman kaje social media ka sa su ko kaje YouTube kai amfani da su akwai copyright. Za ga a maimakon ka samu kuɗi ko wani abu a monetizing irin wannan videos da sauransu, za ga ko an yi monetizing kuna share revenue ne da masu wannan sound din. So amma da wannan website din za ka iya generating sound ɗinka, za ka generating music ɗinka su kuma kullum idan ka je kai kashe kai sign in wannan Suno AI din, kullum idan ka je suna baka credit, daily credit suke bayarwa. Idan na zo nan gun
misali create, zan iya zuwa ChatGPT yanzu sai in ce wa ChatGPT ya yi min generating, bari in rubuta sai in ce generate an instrumental beat, instrumental or background sound for the documentary and give me a prompt so I can paste in Suno AI. So automatic ChatGPT zai mun generating prompt din da zan amfani da shi a cikin Suno. Kusan komai da ChatGPT za mu yi amfani. Kun ga yanzu gashi ya bani, so kun ga yanzu ya ce min create an emotional cinematic background soundtrack for a short nature documentary. So yanzu automatic kawai zan copy wannan prompt din ChatGPT ya bani. Da ya bani sai yanzu Suno nan gon gashi sai in pasting haka. So da na yi pasting ko zan tura haka. So zan jira. Yanzu directly shi kuma Suno zai mun generating wannan sound din. So amma lokacin yana creating, kun ga ya mun creating sounds din akwai background sound, lokacin zai iya zuwa maka da ibin waka ma sound, amma mu instrumental muke bukata. So yanzu ga wani nan zan iya duba ga, zan iya play, idan ya yi mun normal ko yanzu zan download nashi, idan bai mun ba zan iya ƙara regenerating. So amma yanzu tunda for the sake of tutorial ne, bari ko in download nashi wannan cikin computer na ko da waya kake zo cikin wayanka, sai in koma Google Flow. Kun ga yanzu automatic scene na biya gama generating shi ma, sai yanzu ko in preview ko kuma in yi downloading. So dan na riga da ni downloading a haka, automatic na samu footage ina sai riga da sun zo. Yanzu sai in je software da zan amfani da shi wajen merging wannan videos din. Na farko idan kana amfani da CapCut ne a wayanka, zaka iya bude CapCut ka jera su, sai ka bi a yadda ChatGPT ya baka documentary scene, sai ka bi scene 1 gashi, after scene 1 sai scene 2 sai next scene har zuwa ƙarshe. Idan kuma da computer kake ko kuma da wani, ka je editing software din da kake amfani da ita. Yanzu misali zan amfani da Adobe Pro, duk da cewa idan dan wannan short documentary ne no need ka amfani da Adobe Premiere Pro, za ka yi amfani da CapCut tunda ita go-to ce, and ko ina za ka yi amfani da ita ko waya ko computer. Yanzu zan amfani da Premiere Pro. Idan muka shiga Premiere Pro zan importing wannan abubuwa. So kafin ta gama buɗewa bari mu je mu duba Flow ɗinmu, Google Flow ɗinmu akwai wannan da muka yi generating a baya, project ɗin da muka yi a baya ga su nan zan iya ganin su. So sai in samu wasu footage ɗin, ga wasu zan iya duba. So zan ga videos ina. So yanzu na riga da na shigo cikin library, zan ga videos ɗin da na generating a baya da shi Google Flow ɗin nan. Dan na duba zan duba wanne ne align da project ɗin da zan yi. Yanzu kafin ya buɗe, so kafin ya bude Premiere Pro na san ta gama create new project, zan iya dauko new project haka in creating. So bari mu sa masa AI video ya. So wannan project name ne a Premiere Pro saboda zan yi editing idan gane cewa da wani gashi akan project din da nake aiki. Premiere Pro ta riga da ta bude mana. Yanzu zan importing wa'annan videos din da already na yi generating, zan zo import. Idan na zo zan je download, akwai videos din ga su nan. Okay, download, yawwa ga su nan. So already na riga da na kawo videos ina. Yanzu tunda na importing nasu zan yi yin preview a nan, na double click haka. Idan na zo na ƙara double click, wannan sound ina ne wanda muka generating. High above the clouds. Ga sound ina na ya riga da ya fita ga video. Yanzu zan fara kawo bidiyon farko, which I think wannan ne bidiyon mu na farko. Sai in kawo shi cikin timeline ɗina. Idan na kawo shi cikin timeline ɗina ya buɗe mun, so sai in ɗauko sound ɗina in saka shi. Misali yawwa gashi ya riga da yanzu ya zo cikin timeline ɗina. Sai in duba sound ɗin, dama zan cire wannan sound ɗin ne. Zan je wanda suke amfani da Premiere Pro za su dan san yadda ake amfani da ita sosai. Idan mutum da CapCut je, idan ma dai da software da za ka yi amfani da ita ne kanta kake editing, so za ka iya using, ka dai cire sound ɗin da zai zuma da shi. So yanzu zan ɗauko asalin sound ɗina in inserting, na saka. So sai in ƙara duba. Yanzu ko kula, bari in buɗe muku full screen. Za ku ga nan ya ɗan zo da, duk da premium ne amma za ku ga ya ɗan zo da watermark ɗin a lango. So zan iya enlarging, kuma za ku ga scale ɗin gaba ɗaya kamar 720 ne. So zan iya enlarging nan dogon da ake effect haka in yi scaling. Ku riga kallon hoton, kun ga yana jan shi har sai na fitar da wannan watermark ɗin, kuma ya yi min full screen kenan. Gashi ya min full screen.
sai in ƙara duba wannan shi ma sai in ɗauko iya video ɗin in zo in haɗa shi haka. So in effect ɗin sa kun ga yanzu ya zo, bari in copy style ɗin, layer style ɗin sai in paste a nan don ya bani daidai komai iri ɗaya. So paste attribute, yawwa kun ga shi ma ya riga da ya buɗe min haka. It sits proudly between Nepal and Tibet. On Everest normal ya zo min komai, so kun ga kamar ga wani rubutu can a can. Wannan dai duk wasu editing techniques ne da za ka yi amfani da su, misali idan bidiyo ɗinka ya ƙara zama so engage da sauransu. Kun ga ok bai ma gama fitowa Mount Everest ba, bari mu bashi. So idan ka yi haka za ka zo in effect za ka ƙara, akwai effect yanzu misali dole ina buƙatar cross dissolve a nan go, akwai effect da nake buƙata, yawwa a between kafin switching wannan zan iya haka, yawwa misali Rising 8,000. automatic zan iya in sound effect ne zan iya zuwa downloading sound effect a Pixabay. Akwai site wanda ake ibo sound effect, sunan site ɗin bari mu amfani da shi, Pixabay haka. So wannan website ɗin za ka yi amfani da shi wajen downloading millions of sound effect FX haka, ga sunan sound effect. Idan ka shiga sound za ka yi irin whoosh, sound ɗin ƙaran ruwa waye duka dai ga sunan za ka iya samun su, ga sunan da yawa za ka iya searching a nan ya sace. Idan kai downloading kawai da ka zo nan kai downloading dan ya zo maka sai kai importing nasu ka ƙara domin ka ƙara bidiyo ɗinka smooth da sauransu. Idan da CapCut kake amfani ko InShot ko KineMaster da sauran softwares a wayanka, na sa akwai gun caption za ka yi adding automatic caption ne wanda za ka yi using. Kuma a nan za mu iya using essential graphics da sauransu domin mu adding caption a cikin automatic captions. Da mu yi adding automatic captions, da mu yi adding duka ga sunan duk wani abu da yake buƙata dai za ka yi using kai adding. Idan normally kuma ka fi so ka fito da shi a haka babu caption da sauransu, bidiyon ka za ka yi generating. So wannan yana ji shine hanya mafi sauƙi da za ka yi generating irin faceless content wanda za ka yi upload nasu a Facebook, YouTube, Instagram da sauransu, wanda yanzu kusan trend ɗin ake kenan. Kusan faceless content masu meaningful one da kuma in good niche mai kyau in ka zaɓa ka yi su za ka yi making, amma it's a long term goal ne, da wai kana instantly kana fara za ka kana samun improvement ko kuma kana samun achievement ba, sai ka dage ka sa consistency da sauransu. Idan ka bi tun daga matakin farko haka shi kuma za ka ga yanzu ka iya generating wannan bidiyo ɗin ta hanyar amfani da AI, kuma haka yi posting nasu a social media ɗinka. So insha Allah a nan za mu tsaya, sai kuma idan Allah ya ɗamu a bidiyon mu na gaba.